Tahimik ang umaga sa maliit na bahay nina Liza at Marco. Ang sikating araw ay bahagayang pumapasok sa lamang bintana, ngunit hindi nito kayang pinitin ang malamig na pakiramdam sa lobing bahay. Nakapo si Liza sa giliding kama, hawak ang kanyang tayan. Tatlong buwan na siyang buntis. Kaya't maharap ang kanilang buhay, palagi niyang inisip na sapat na ang pagmamahal nila ni Marco upang malampasan ang anyumang pagsabak. Ngunit sa mga nakarang linggo, napansin niyang nagbago ang kanyang asawa. Madalas nang umuwi si Marco ng gabi. Madalas din itong tahimik at tila laging may inisip. Marco, okay ka lang ba? Mahanang tanong ni Liza isang gabi habang naghahaponan sila ang simpleng pritong itlog at kanin. Hindi sumagot si Marco agad. Nakayuko lamang ito habang kumain. Hagad lang ako, malamig nitong sagot. Ngunit alam ni Liza na hindi ayon ang buong katotohanan. Dati, kaya't gano ka pagad si Marco sa trabaho bilang delivery rider, lagi pa rin itong main duty para sa kanya. Ngayon, parang may pattern na sa pagitan nila. Kinabukasan, magang nagising si Liza upang maganda ang almusal. Kaya't nahihilo siya dahil sa pagbabuntis, pinalit pa rin niyang gawin ang mga gawaing bahay. Gusto niyang iparamdam kay Marco na mahalaga ang kanilang pamilya. Habang nagluluto siya ang luga, narinig niyang may tumatawag sa cellphone ni Marco na naiwan sa mesa. Hindi niya sinapapansinin, ngunit paulit-ulit itong nagre-ring. Nakita niya ang pangalan sa screen. Clara. Hindi niya kilala kung sino ayon. Nang humintuang tawag, may pumasok na mensahe. Hindi niya gustong magbasa ang hindi kanya, ngunit may kung anong kaba sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang binuksan ang mensahe. Marco, kailan mo ba sasabihin sa asawa mo? Hindi na natin pwedeng itago ito. Parang gumuho ang mundo ni Liza. Nanginginig ang kanyang kamay habang nakatitig sa cellphone. Biglang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Marco. Nakita nitong hawak ni Liza ang kanyang cellphone. Ano ang ginagawa mo, malamig nitong tanong. Hindi makapagsalita si Liza. Marco, sino si Clara? Sandaling natahimik ang lalaki. Pagkatapos ay bumantang hininga ito, tila napagod na sa pagtatago. Liza, kailangan nating mag-usap. Yumipo si Marco sa harap niya. Hindi pa man nagsisimula ang usapan, pakiramdam ni Liza ay alam na niya ang mangyari. May iba na ako, diretsong sabi ni Marco. Para siyang siniksak sa dibdib. Ano, halos pabilong niyang sabi. Hindi kayo sinasadya, pero nangyari na. Matagal na. Nagsimulang tumulo ang luha ni Liza. Marco, buntis ako. Alam niyang alam na ito ang asawa, ngunit umaasa siyang malala nito ang responsibilidad nito. Ngunit nanatiling malamig ang muka ni Marco. Alam kayo. Kung alam mo, bakit mo ginagawa ito? Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa wakas ay sinabi nito ang mga salitang tuliyang sumara sa puso ni Liza. Hindi kayo na kayang ipagpatuloy ang buhay na ganito. Anong ibig mong sabihin? Tama na tayo. Parang tumagil ang mundo. Ano? Magawalay na tayo. Napahawak si Liza sa tayan niya. Marco, pamilya tayo. Hindi na, sagot nito. May bago na kong buhay. Pakiramdam ni Liza ay nawalan siya ang hangin. Paano kami ang anak mo? Hindi siya tiningnan ni Marco. Bahala ka na. Ang apat na salitang ayon ang pinakamasakit na narinig niya sa buong buhay niya. Bahala ka na. Sa arading ayon, bumalis si Marco. Iniwan niya si Liza sa maliit na bahay na puno ang alaala ang kanilang pagmamahalan. Yumipo si Liza sa sahig habang yakap ang kanyang tayan. Anak, mahina niyang bulong. Pasensya ka na. Yumiyak siya hindi lamang para sa sarili niya. Kundi para sa batang hindi pa ipinapanganak. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang buhay mag-isa. Wala siyang trabaho. Wala siyang pamilya sa lungsod. At ngayon, wala na rin siyang asawa. Lumapas ang mga araw na tila napakabigat. Isang gabi, habang naglalakad si Liza pawi mula sa maliit na tindahan kung saan siya umutanging pagkain, bigla siyang nakaramdam ng matinding hilo. Madalim ang kalsada. Walang ganong tao. Hindi na yan,
bulong naya habang hawak ang tayan. Biglang nangina ang kanyang katawan. At bago pa siya tuluyang moalaning Malay, may isang mamahaling sasakyan na biglang huminto sa harap naya. Lumabas ang isang matandang lalaki na may kasamang driver. Miss, are you okay? Nagalalang tanong nito. Ngunit hindi na nakasagot si Liza. Bumagsak siya sa mga bisig ang matandang lalaki. Hindi naya alam na ang sandaling ayan. Ang magsasimula ang isang katotohanang magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Dahil ang matandang lalaking tumulong sa kanya ay isang makapangyarihang bilyonaryo. At ang hindi alam ni Liza. Siya mismo ang matagal ng nawalang tagapagmana ang napakalaking kayamanan at dahan-dahang nagdalim ang pananjan ni Liza habang nararamdaman niyang bumibigay ang kanyang katawan. Ang huling bagay na narinig niya ay ang nagalalang boses ng matandang lalaki. Mabilis. Dalhin natin siya sa ospital. Agad siyang binyahat ang driver habang binyabuksan ang pinto ang mamahaling sasakyan. Maingat siyang inalapag sa likod na yupuan habang patuloy na nakahawak sa kanyang tayan. Habang bumabiya ang sasakyan, napansin ng matandang lalaki ang maputlang muka ni Liza. Halata ang pagod at paghihirap sa kanyang inyo. Mahina na siya, mukhang buntis pa, sabi ang driver. Natahimik ang matandang lalaki. May kakabang pakiramdam sa kanyang dibdib habang nakatingin sa Bobby. Hindi niya may paliwanag kung bakit, pero pakiramdam niya ay parang may koneksyon siya rito. Pagdating sa ospital, agad na dinala si Liza sa emergency room. Naglalakad ang matandang lalaki pabalik-balik sa hallway habang naghihintay ang balita. Lumabas ang halos 30 minuto bago lumabas ang doktor. Kamusta siya, Dok? Agad na tanong ang matanda. Stable na pa siya. Nahimatay lang dahil sa matinding pagod at kakulangan sa pagkain. Napabantang hininga ang matanda. Pero kailangan niyang magpahinga. Buntis siya at kailangan niya ang mayos na nutrition. Tumango ang matanda. Siguraduhin ninyong makuha niya ang lahat ang kailangan niya. Ako ang sasagot sa lahat ang gastusin. Nagulat ang Dr. Ngunit agad na tumango. Walang problema, sir. Pagalipas ang ilang oras, untayanting nagamalay si Liza. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang puting kisame ang ospital. Nazan ako, mahina niyang bulong. Napansin ayan ang nurse. Nasa ospital ka pa. May tumulong pa sa inyo kagabi. Agad na napahawak si Liza sa kanyang tayan. Ang baby ko, okay lang ba siya? Ang gumatay ang nurse. Okay po ang baby ninyo. Pero kailangan ninyong magpahinga. Napalya si Liza sa ginhawa. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang matandang lalaki na may mamang mukhang ginit halatang galing sa medas na antas ang buhay. Suot niya ang mamahaling suit at may dignidad ang bawat galaw. Lumapit siya sa kama ni Liza. Kamusta ka na, hija? Malumanay niyang tanong. Nagulat si Liza. Pa? Ako ang tumulong sa iyo kagabi. Nahimatay ka sa kalsada. Agad na yumuko si Liza ng bahagya. Maraming salamat pa, kung hindi dahil sa inyo. Wala ayan, sabi ang matanda. Ngunit habang nakatingin siya sa muka ni Liza, tila may kung anong bumalik na alaala sa kanyang isip. May napansin siyang bagay. Isang maliit na kwintas sa league ni Liza. Agad siyang natigilan. Ang kwintas na ayan. Napahawak si Liza sa kwintas. Ay, ito pa. Matagal ko na pang sudito. Bata pa lang pa ako, nasa akin na. Lumapit pa ang matanda upang mas makita ito. Halos manginig ang kanyang kame. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ang kwintas na ayan ay may kakabang simbolo, isang simbolong kilalang kilala niya. Simbolo in kanilang pamilya. Ngunit impossible. Matagal na niyang hinanap ang batang nawawala sa kanilang pamilya mahigit 20 taon na ang nakalipas. Puwid ko bang makita ng malapitan, maingat niyang tanong. Tumango si Liza at hinabad ang kwintas. Nang makita ayan ang matanda sa kanyang kame, lalo siyang napatigil. Walang duda. Ito ang eksaktong kwintas na ipanagawa niya noon. Para sa kanyang nawalang apo. Hindi niya agad sinabi ang inaisip niya. Sa halip, ang gumatay muna siya kay Liza. Ano ang pangalan mo, hija? Liza pa.
San ka lumaki. Hindi ko pa alam kung sino ang tunay kong magulang, sagad and Eliza. Lumaki pa ako sa isang ampunan. Parang tumajol ang oras para sa matandang lalaki. Eksakto. Ganito rin ang impormasyon tungkol sa batang nawala sa kanilang pamilya. Anong pangalan ng ampunan? Sinabi ni Eliza ang pangalan. Halos maalan ng balance ang matanda. Ayon mismo ang lugar kung saan huling nakita ang kanyang nawalan apo. Pinalit niyang manatiling kalmado. May pamilya ka ba na yan? Dun nagsimulang mangalid ang luha ni Eliza. Wala na pa. Napansin ayon ng matanda. Ano ang ibig mong sabihin? Tahimik sa Eliza sandali. Pagkatapos ay nagsalita siya. Iniwan pa ako ng asawa ko. Buntis pa naman pa ako. Nakita ng matandang lalaki ang sakit sa kanyang mga mata. At sa sandaling ayon, may kung anong nagising sa kanyang puso. Kung tama ang kanyang hinala. Ang babaeng ito na pinabayan at iniwan. Ay maring tunay niyang apo. Isang tagapagmana ng napakalaking kayamanan. Ngunit na yan. Nabubuhay sa kahirapan at pagdurusa. Mahanang nagsalita ang matanda. Liza. Opo. Mari bang, tulungan kita. Nagulat sa Eliza. Pa. Wala kang dapat alalahanin. Simula na yan, hindi ka na mag-isa. Hindi alam ni Eliza kung bakit, pero may kakabang kabaitan sa matandang lalaki na ayon. Hindi niya alam na ang tong nasa harap niya. Isa Don Eduardo Villareal. Isa sa pinakamayamang negosyant sa buong bansa. At sa lalong madaling panahon. Malalaman niya ang katotohanang magbabago sa kanyang kapalaran. Samantalang sa kabilang panaging lungsod. Masayang kumakan sa Marco kasama ang kanyang bagong kasintahan na sa Clara. Sa wakas, sabi ni Clara habang hawak ang kamay ni Marco. Malaya ka na. And gumatay sa Marco. Wala na akong problema. Hindi niya alam. Ang babaeng iniwan niya habang buntis. Ay malapit ng maging isa sa pinakamakapangyarang tagapagmana sa bansa. At darating ang araw. Napagsasisihan niya ang lahat. Ngunit sa oras na ayon. Maring huli na ang lahat, ilang araw na ang lumabas mula ng madmit sa Eliza sa ospital. Antay-antay nang bumabalik ang lakas ng kanyang katawan, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay hindi pa rin nawawala. Madalas siyang nakatingin lamang sa bintana ng kanyang kwarto habang inisip ang nangyari sa kanyang buhay. Ang lalaking panangarap niyang makasama habang buhay. Ang lalaking nanggakang alagaan siya. Ang mismong tong iniwan siya habang buntis. Napahawak siya sa kanyang tayan. Anak, mahina niyang bulong. Pangako, kaya't wala ang tatay mo, gagawin ko ang lahat para siyo. Sa labas ng kwarto, nakatayo si Don Eduardo habang tahimik na nakatingin sa kanya mula sa maliit na salamin ng pinto. May kakabang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na ang babaeng matagal niyang hinahanap ay maring nasa harap na niya. Ngunit hindi pa siya sigurado. Kailangan niya ang patsine. Lumapit sa kanya ang kanyang matagal na assistant na si Roberto. Sir, nakazap ko na ang ampunan na sinabi ng Bobby. Agad na napalingan si Don Eduardo. At nakampirma nila na may batang iniwan dun 22 ton na ang nakalipas. Napalanak si Don Eduardo. May $1 na kumat at isang kwintas. Antay-anting bumalis ang tibak ng puso ng matanda. Ang kwintas na ayon ang perhong sut na yan. Sandaling natahimik si Don Eduardo. Halos manginig ang kanyang kamay. Kung todo ito. Ang babaeng nasa ospital na ayon. Ang babaeng iniwaning asawa habang buntis. Ay ang nawawala niyang apo. Ang tunay na tagapagmana ng Villareal Group. Sir, muling sabi ni Roberto. May isa pa akong nalaman. Ano ayon? Ang babaeng ito, walang ibang pamilya. Mas lalong lumambat ang puso ng matanda. Hindi niya mapigilang makaramdam ng matinding awa. Isang tagapagmana ng napakalaking kayamanan. Ngunit namimahay sa hirap at iniwan pa ang sariling asawa. Roberto, serious ang sabi ni Don Eduardo. Opo, sir. Simulan na ang DNA test. Tumango si Roberto. May hahanda ko po agad ayon. Samantala, sa lobing kwarto,
tahimik na nakapo si Liza habang hawak ang maliit na ultrasound picturing kanyang baby na ibinigay ng doctor. And gumatay siya kayat may luha sa kanyang mata. Ang lit mo pa, mahina niyang sabi. Pero ikaw ang dahilan kung bakit kailangan kong maging matatag. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Don Eduardo. Pwede ba kong pumasok, hija? Agad na ang gumatay si Liza ng mahina. Opo, sir. Lumapit ang matanda at yumupo sa upuan malapit sa kama. Kamusta na ang pakiramdam mo? Mas okay na pa ako. Salamat payulit sa pagchalang sa akin. Yumaling si Don Eduardo. Walang anuman ayon. Sandaling natahimik ang dalawa. Napansin ng matanda ang ultrasound picture sa kame ni Liza. Baby mo. And gumatay si Liza habang tinitingnan ayon. Opo. May lungkot sa kanyang mga mata. Pero mukhang kami lang padalawa ang magkasama sa buhay. Napabantang hininga si Don Eduardo. Hindi mo ba kayang patawarin ang asawa mo? Napaling si Liza. Hindi pa ayon ang problema. Kung babalik siya, mapapatawad kayo siguro. Pero pinalay niyang umalis. Tahimik na nakinig si Don Eduardo. May iba na pa siyang mahal. Naramdaman ng matanda ang sakit sa kanyang boses. At sa sandaling ayon, mas lalo siyang nanawala sa kanyang decision. Kung siya na ang nawawala niyang apo. Hinding-hindi naya hahayang masaktan pa ito muli. Liza, mahinahong sabi naya. Opo. May alok sana ako seo. Nagulat si Liza. Pa. Kung wala kong matutuloyan pagkatapos mong makalabas dito, pwede kong tumara sa bahay ko pansamantala. Halos hindi makapaniwala si Liza. Sir, hindi ko pa kayang tanggapin ayon. And gumatay ang matanda. Isipin mo na lang na may isang matandang gustong tumulong. Tahimik si Liza sandali. Hindi siya sanay tumanggaping tulong. Pero alam niyang wala na siyang ibang pupuntahan. Kung ganun pa. Maraming salamat pa. And gumatay si Don Eduardo. Sa anang pagkakataon matapos ang maraming taon. Nakaramdam siya ang kakabang saya sa kanyang puso. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod. Masaya ang buhay ni Marco kasama si Clara. Nasa isang mamahaling restaurant sila habang kumain. Mas magaan na ang buhay mo na yan, DBA, nakangaiting sabi ni Clara. Tumango si Marco. Hindi na ako nahihirapan. Hindi na rin ako nakatali sa problemang hindi ko naman ginusto. Problemang hindi mo ginusto, tanong ni Clara. Ang pagbabuntis ni Liza, hindi ko pa nasigurado kung akin talaga ayon. Natawa si Clara. Good decision na iniwan mo siya. Hindi alam ni Marco. Samga oras na ayon. Ang babaeng tinatawag niyang problema. Ay kasalukuyang nasa panggangalaga ng isang bilyonaryo. At malapit ng mataklasan ang isang katotohanang magpapabago sa kanilang lahat. Sa lubing mansion ni Don Eduardo. Naghahanda na ang mga tauhan para sa pagdating ng isang bagong bisita. Isang bisita na hindi nila alam. Ang tunay na tagapagmana ng lahat ang kayamanan na ayon. At habang papalapit ang araw ng DNA test. Unti-unting lalabas ang lihim na matagal ng nakatago. Isang lihim. Na magpapabaliktad sa kapalaran ni Liza, lumabas ang ilang araw at tuluyan ng nakalabas si Liza mula sa ospital. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari sa kanyang buhay sa loob lamang ng ilang araw. Mula sa pagiging mag-isa at walang matatakbahan, ngayon ay papunta siya sa bahayang matandang lalaking tumulong sa kanya. Tahimik siyang nakapo sa loob ng malaking sasakyan habang tinitingnan ang mga gusali at kalsadang kanilang dinadanan. Pakiramdam niya ay parang panaginip lamang ang lahat. Malapit na tayo, sabi ang driver na si Roberto habang nakatingin sa rearview mirror. Mahanang tumango si Liza. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Ilang minuto pa, pumasok ang sasakyan sa isang napakalaking gate na gawa sa bakal. Dahan-dahan itong bumukas. Napatigil ang paghinga ni Liza. Sa loob ay isang napakalawak na lupain na may magandang hardin at isang napakalaking mansion. Hindi niya mapigilang mapanganga. Dito pa kayo nakatira, mahina niyang tanong kay Don Eduardo. And gumatay ang matanda.
Halos hindi makapagsalita sa Liza. Hindi pa siya nakapasok sa ganitong klaseng lugar sa buong buhay niya. Pagbaba nila ang sasakyan, agad silang sinalubong ang mga kasamahan. Good afternoon, sir, sabay-sabay nilang body. Tumango si Don Eduardo. May I hahanda kayong kwarto para kay Liza? Siguraduhin ninyong comfortable siya. Opo, sir. Mas lalo pang nagulat si Liza. Sir, hindi pa talaga kailangan. Ngunit pinutol siya ni Don Eduardo. Hindi ka bisita dito, hija. Isipin mo na lang na ito ang bahaya mo. Hindi alam ni Liza kung bakit, pero bigla siyang napalya. Sa anang pagkakataon matapos siyang iwan ni Marco. May tong nagpakita sa kanya ang tunay na kabaitan. Dinala siya ang isang kasamahan sa kanyang kwarto. Pagbukas ang pinto, hindi siya makapaniwala sa nakita. Isang napakalaking silid na may malambot na kama, magandang kurtina, at sariling banyo. Para itong kwarto sa hotel. Dito na pa kayo magpapahinga, sabi ang kasamahan. Kung may kailangan kayo, tawagan niyo lang pa kami. Opo, salamat. Pagalis ang kasamahan, dahanahang yumipo si Liza sa kama. Napahawak siya sa kanyang tayan. Anak, bulong niya. Hindi kayo alam kung bakit may mga tong handang tumulong sa atin. Pero nagpapasalamat kayo. Samantala, sa kabilang bahagi ang mansion, nasa kanyang opisina si Don Eduardo kasama si Roberto. May hawak silang mga dokumento mula sa ampinan. Sigurado ka ba sa impormasyong ito, tanong ni Don Eduardo. Opo, sir, sagad ni Roberto. Ang batang iniwan sa ampinan noon ay may perhong kwintas na sud ni Liza. Tahimik si Don Eduardo. Nakatingin siya sa isang lamang larawan sa kanyang mesa. Larawan ayon ang kanyang anak na Bobby na matagal nang namatay sa isang aksidente. Kasama sa larawan ang isang maliit na batang Bobby. Ang batang ayon ang apo niyang matagal na niyang hinahanap. 22 taon, mahina niyang sabi. 22 taon kayo siyang hinanap. Huminga siya ng malalim. Kung siya na ayon. Hindi kayo na siya pababayan. Tumango si Roberto. Bukas palalabas ang resulta ng DNA test. Tahimik ang buong silid. Pareho silang naghihintay sa katotohanang maring magbago ang lahat. Samantala, sa kwarto ni Liza, hindi pa rin siya makatulog. Pakiramdam niya ay parang may kulang. Bigla niyang nalala si Marco. Ang lalaking minsang naging buong mundo niya. Bakit mo ginawa ayon, Marco, mahina niyang bulong. Habang patuloy na tumutulo ang kanyang luha. Sa ibang bahagi ng lungsod, si Marco naman ay abla sa pakikipag-usap kay Clara sa isang cafe. Balita kayo mayaman da ang boss Missouri, sabi ni Clara. Sagad ni Marco. May malaking kampanya. En gumatay si Clara. Kapag naging manager ka dun, siguradong yayaman tayo. Napanjidi rin si Marco. Malapit na ayon. Hindi niya alam na sa mga sandaling ayon. Ang babaeng iniwan niya ay kasalukuyang nakatira sa mansion ng isa sa pinakamayamang negosyant sa bansa. At bukas. Malalaman ang isang katotohanang hindi niya kailanman inasahan. Kinabukasan ng umaga, magang nagising si Liza. Naglakad siya sa hardin ng mansion habang hinahaplos ang kanyang tayan. Tahimik ang palagid. Biglang lumapit si Don Eduardo sa kanya. Magandang umaga, hija. En gumatay si Liza. Magandang umaga pa, sir. May hawak na envelope ang matanda. Bahagya siyang kinakabahan. Liza, may kailangan akong sabihin sa iyo. Napansin ni Liza ang seryosong ekspresyon sa kanyang muka. Ano pa ayon? Huminga ng malalim si Don Eduardo. Ang envelope na hawak niya ay naglalaman ng resulta ng DNA test. Ang papel na ayon ang magpapatunay kung sino talaga si Liza. Kung siya ba ay isang simpleng babaeng iniwan ng asawa. O ang nawalang tagapagmana ng isang napakalaking kayamanan. Unti-unting binuksan ni Don Eduardo ang envelope. Habang nakatingin si Liza sa kanya, walang idea kung ano ang mangyari. Pagkatapos basahin ng matanda ang papel. Bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata. At sa wakas ay tumingin siya kay Liza.
May loha sa kanyang mga mata habang sinasabi ang mga salitang magbabago sa buhay ng Bobby. Liza. Ikaw ang apo ko. Parang tumajil ang mundo ni Liza sa mga salitang narinig niya. Ikaw ang apo ko. Hindi agad niya naintindihan ang sinabi ni Don Eduardo. Nakatitig lamang siya sa matanda habang pilit inisip kung tama ba ang kanyang narinig. Mahina niyang tanong. Huminga ng malalim si Don Eduardo habang hawak pa rin ang papeling DNA test. Lumabas na ang resulta, sabi niya. Hindi ako nagkakamali. Dahan-dahan siyang lumapit kay Liza. May luha na sa kanyang mga mata. Matagal na kitang hinahanap. Mas lalo pang nalito si Liza. Ako pa. Hija, sagad ni Don Eduardo. Ikaw ang anak ng nag-iisa kong anak na Bobby. Hindi makapaniwala si Liza. Pero, lumaki pa ako sa amkinan. Tumango ang matanda. At ayan ang dahilan kung bakit ka namin nawala. Tahimik ang palagit habang nagsimula siyang magkwento. 22 taon na ang nakalipas, sabi niya. May anak akong Bobby na mahal ko. Siya ang tagapagmana ng lahat ng mayroon ako. Pero isang gabi, nagkaroon ng aksidente. Unti-unting pumatak ang luha sa kanyang mata. Namatay siya. Napahawak si Liza sa kanyang dibdib. Bago ayan nangyari, may anak na siyang Bobby. At ikaw ayan. Parang hindi pa rin makapaniwala si Liza. Pero bakit pa ako napunta sa amkinan? Malungkot na napanjidi si Don Eduardo. Pagkatapos ng aksidente, nagkaroon ng kaguluhan sa pamilya. May mga tong gustong kunin ang kayamanan namin. May nagdala sa amkinan para ilayo ka sa panganib. Tahimik si Liza habang pinopresiso ang lahat ng naririnig niya. Buong buhay niya, akala niya ay isa lamang siyang batang iniwan ng mundo. Isang batang walang pamilya. Pero ngayon. Nalaman niyang mayroon pala siyang lolo. At hindi basta-basta. Isang napakayamang negosyant. Liza, mahanang sabi ni Don Eduardo. Upa. Kung papayag ka, gusto kong bumuwi sa lahat ng panahong nawala ka sa akin. Napalya si Liza. Hindi niya alam kung paano sasagot. Pero isang bagay ang sigurado. Sa anang pagkakatain sa kanyang buhay. Hindi na siya nag-isa. Antay-antay siyang lumapit sa matanda. At dahan-dahan siyang nayakap nito. Pareho silang umiyak. Isang lolo na matagal nang nawalan ng apo. At isang apo na buong buhay naghahanap ng pamilya. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod. Abala si Marco sa kanyang trabaho bilang delivery rider. Mainit ang ara at pause na pause siya habang naghahatid ng pagkain. Bigla siyang napabantang hininga. Kung hindi lang ako nagkaroon ng problema kay Liza. Mas magaan sana ang buhay ko. Hindi niya alam na sa mga sandaling ayan. Ang babaeng iniwan niya ay nalaman na ang kanyang tunay na pagkatao. Habang siya ay patuloy na naghihirap. Si Liza naman ay nagsisimula ng mabuhay bilang tagapagmana ng napakalaking kayamanan. Sa mansion ni Don Eduardo, pinapo niya si Liza sa sala. Napakalaki ang sala at puno ang mamahaling gamit. Pero hindi ayan ang mahalaga sa kanya. Ang mahalaga ay ang babaeng nasa harap niya. Simula na yan, sabi ni Don Eduardo. Hindi mo na kailangang magalala sa pera o sa kinabukasan mo. Napatingin si Liza sa kanya. Sir. Ngunit pinutol siya ang matanda habang nakangiti. Huwag mo na akong tawaging sir. Saglit siyang natahimik. Tawagin mo akong lolo. Biglang napalya si Liza. Hindi niya akalaing marinig niya ang salitang ayon para sa kanya. Lolo, mahina niyang sabi. And gumatay si Don Eduardo habang pinipunasan ang luha sa kanyang mata. Ngayon kumplito na ulit ang pamilya ko. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na lalo pang ay kinagulat ni Liza. May isa pa akong balita siyo. Ano pa ayan? Kailangan mo nang simulan ang paghahanda. Paghahanda pa para saan? And gumatay ang matanda. Para sa ara na ipakikilala kita sa buong mundo. Bilang tunay na tagapagmana ng Villareal Group. Nanlaki ang mata ni Liza.
Ngunit hindi pa dun nagtatapos ang sorpresa. Dahil sa mga darating na araw. Makikita ni Marco sa balita ang isang pamilyar na muka. Ang muka ng babaeng iniwan niya habang buntis. Ang babaeng minsan niyang tinawag na problema. At dun niya malalaman. Na ang babaeng ayon pala. Ang pinakamayamang tagapagmana sa bansa. At sa sandaling ayon. Magsisimula ang pinakamalaking pagsasisi sa kanyang buhay, hindi pa rin makapaniwala sa Liza sa lahat ang nangyari sa kanyang buhay. Ilang araw pa lamang ang lumabas mula ng malaman niya ang katotohanan, ngunit pakiramdam niya ay parang ibang mundo na ang kanyang ginagalawan ngayon. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa loob ng kanyang bagong kwarto sa mansion. Suot niya ang isang simpleng ngunit napakagandang damit na ibinigay ng stylist ni Don Eduardo. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng buhay. Habang hinahaplos niya ang kanyang tayan, napabantang hininga siya. Anak, kung nandito sana ang tatay mo para makita ito, mahina niyang bulong. Ngunit agad niyang pinyanasan ang kanyang luha. Hindi niya pwedeng hayan na sirain ng nakaraan ang bagong pagkakataon na ibinigay sa kanya ang buhay. Biglang may kumatok sa pinto. Ma'am Liza, sabi ng isang kasamahay. Opo. Hinahanap pa kayo ni Sir Don Eduardo sa sala. Sige pa, pupunta na ako. Dahan-dahang lumabas si Liza sa kanyang kwarto at naglakad pababa ang hagdan. Pagdating niya sa sala, nakita niya si Don Eduardo na may kausap na dalawang lalaking nakasuit. Agad siyang napansin ng matanda. Ah, Liza. Halika rito. Lumapit siya ng may konting kaba. Liza, gusto kitang ipakilala sa mga tong matagal ng nagtatrabaho sa kampanya natin. Tumayo ang dalawang lalaki. Magandang araw pa, sabi ng isa. Ako pa si Mr. Santos, isa sa mga director ng Villareal Group. At ako naman si Mr. Ramirez, sabi ng isa pa. Magalang na ang gumatay si Liza. Magandang araw pa. Ngunit halata sa kanyang muka ang nerbios. Napansin ayon ni Don Eduardo. Huwag kang kabahan, sabi niya. Lahat ng ito ay para sa hinaharap mo. Yumipo silang lahat sa sofa. Liza, serious ang sabi ni Don Eduardo. Bilang tagapagmana ng Villareal Group, kailangan mong matutunan kung paano pamahalan ang kampanya. Nanlaki ang mata ni Liza. Lolo, hindi kayo po alam kung kaya kayo ayon. Ang gumatay ang matanda. Kaya mo. Hindi ka nag-iisa. Nandito kami para tulungan ka. Tahimik si Liza sandali. Pagkatapos ay tumango siya. Susubukan kayo pa. Masayang ang gumatay si Don Eduardo. Yan ang gusto kong marinig. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod. Pagod na pagod si Marco habang nakapo sa gilid ng kalsada matapos ang buong araw na trabaho. Ininam niya ang tubig mula sa maliit na boat habang inisip ang kanyang buhay. Biglang lumapit si Clara sa kanya. Marco. Nagulat siya. Clara. Ano ang ginagawa mo dito? Yumipo ito sa tabi niya. May balita ako. Ano ayon? Kinaha ni Clara ang kanyang cellphone. Trending ito sa news ngayon. Pinakita niya ang video. Isang balita tungkol sa Villareal Group. Ano naman ngayon, tanong ni Marco. Ngunit bigla siyang natigilan. Sa screen ay may larawan ng isang babae na nakatayo sa tabi ni Don Eduardo. Nanlaki ang kanyang mata. Hindi, impossible. Mas lalo niyang tinitigan ang screen. Ang babaeng nasa balita ay pamilyar sa kanya. Liza. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng iniwan niya. Ang babaeng akala niyang magiging pabigat sa buhay niya. Ay nayon nakatayo sa tabi ng isang bilyonaryo. At ayon sa balita, sabi ng reporter sa video. Ipapakilala ni Don Eduardo Villareal sa susunod na linggo ang kanyang nawalang apo at nag-iisang tagapagmana ng buong Villareal Group. Halos mahulog ang cellphone ni Marco. Ano? Tumingin siya kay Clara nagulat din. Hindi ito pwedeng mangyari. Si Liza. Samantala, sa mansion, patuloy ang paghahanda para sa malaking araw. Isang press conference ang gaganapin upang ipakilala si Liza sa buong bansa. Habang pinapanood ni Liza ang sarili niya sa salamin, napahawak siya sa kanyang tayan.
Anak, mukhang malapit ng magbago ang buhay natin. Hindi naya alam na samga sandaling iyan. Ang lalaking minsang iniwan siya ay nagsisimula ng maganaping paraan para bumalik sa kanyang buhay. At sa susunod na pagkikita nila. Hindi na siya ang dating Liza na walang-wala. Siya na nayan ang Bobby na may kapangyarihan, kayamanan, at isang pamalayang handang ipaglaban siya. Ngunit ang tanong. Papatawaran pa ba naya ang lalaking minsang sumara sa kanyang puso, lumabas ang ilang ara at dumating na ang araing press conference. Ito ang ara na ipakikilala sa Liza sa buong bansa bilang nawalang apo ni Don Eduardo at nag-iisang Tagapagmana ng Villareal Group. Magang nagising sa Liza ngunit hindi siya halos nakatulog buong gabi. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya, kaba, takot, at pag-asa. Nakatayo siya sa haraping malaking salamin habang inayos ang stylist ang kanyang buhok. Suot niya ang isang eleganteng puting damit na lalong nagbigay ang liwanag sa kanyang muka. Ngunit sa kabila ang kanyang magandang ayos, makikita pa rin sa kanyang mga mata ang bakas ang mga pinagdanan niya. Lumapit sa Don Eduardo sa kanya. Handa ka na ba, hija, malumanay niyang tanong. Huminga ng malalim sa Liza. Kinakabahan pa ako, lolo. And gumatay ang matanda. Normal lang iyan. Pero tandan mo, hindi mo kailangang magpanggap. Ikaw lang ang maging ikaw. Mahanang tumango sa Liza. Pagalipas ang ilang minuto, dumating na sila sa malaking hotel kung saan gaganapin ang press conference. Pagbukas ang pinto ang sasakyan, sinalubong sila ang maraming camera at reporter. Sunod-sunod ang flash ang mga camera. Sir Don Eduardo. Sir. Toto bang nakita na ninyo ang inyong apo? Sir. Sino po ang bagong tagapagmana? Tahimik na naglakad sa Don Eduardo papasok ang hall habang hawak ang kamay ni Liza. Hindi pa rin makapaniwala sa Liza sa lahat ang nangyari. Ang babaeng minsang umiyak sa maliit na bahay dahil iniwan ang asawa. Ay nayan nasa haraping buong media. Pagpasok nila sa malaking conference hall, napuno ito ang mga reporter, camera, at mga kilalang negosyant. Yumupo sila sa harap. Humawak sa Don Eduardo sa microphone. Magandang araw sa inyong lahat. Agad na natahimik ang buong hall. Maraming ta na ang lumapas mula ng mawala ang aking apo. Tinanong ako ang marami kung sino ang magmamana ang lahat ang aking pinagirapan. Huminto siya sandali. Pagkatapos ay tumanjan kay Liza. Nayan, masasagot kayo na ang tanong na iyan. Hinawakan niya ang kamay ni Liza at pinatayo siya. Mga kaibigan, gusto kong ipakilala sa inyo. Ang aking apo. Ang nag-iisang tagapagmana ng Villareal Group. Si Liza Villareal. Biglang nagingay ang buong hall. Sunod-sunod ang flashing camera. Miss Liza. Miss Liza. Ma'am, paano ninyo nalaman ang inyong tunay na pagkatao? Ma'am, ano ang nararamdaman ninyo na yan? Halos hindi makapagsalita sa Liza sa daming tao. Ngunit nang makita niya ang nakangaiting muka ni Don Eduardo sa tabi niya, untayanting nawala ang kaba niya. Humawak siya sa microphone. Hindi kayo pa kalaing darating ang araw na ito, sabi niya. Lumaki pa kang walang pamilya. Akala kayo pa mag-isa lang ako sa mundo. Bahagayang nanginginig ang kanyang boses. Pero nayan, nagpapasalamat pa ako sa Dios dahil ay binigay niya sa akin ang lolo ko. Napalya si Don Eduardo habang nakikinig. Hindi kayo pa ginusto ang kayamanan. Ang gusto kayo lang pa ay isang pamilya. Nagpalakpakan ang mga tao sa lobing hall. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod. Nakapo si Marco sa maliit na karinderya habang pinapanood ang live news sa TV. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa screen ay si Liza. Maganda, elegante, at puno ng kumpiyansa. Hindi na siya ang dating babaeng iniwan niya. Hindi ito toto, belong ni Marco. Narinig ayan ng mga tong nasa karinderya. Ang ganda niya, sabi ng isang Bobby. Ang swerding mapapangasawa niyan. Napayuko si Marco. Biglang may isang lalaki na nagsalita. Ang sabi sa balita, dati raw maharap lang siya. Tapos nayon bilyonarya na. Mas lalo pang bumagat ang pakiramdam ni Marco.
Naramdaman naya ang matinding pagsasisi. Kung hindi naya iniwan si Liza. Siya sana ang kasama nito nayon. Samantala, sa press conference, may isang reporter na nagtanong kay Liza. Ma'am Liza, toto pa bang buntis kayo? Nagulat si Liza sa tanong. Tahimik ang buong hall habang naghihintay ang sagot. Tumanjan siya kay Don Eduardo. And gumatay ang matanda bilang suporta. Huminga ng malalim si Liza. Opo. Mas lalo pang nagingay ang mga reporter. Ma'am, nasan po ang ama ang bata? Tahimik si Liza sandali. Nalala niya si Marco. Ang lalaking iniwan siya sa pinakamahirap na panahon ng kanyang buhay. Sa wakas ay nagsalita siya. Ang ama ang anak ko. Pinalaya kong iwan. Nagaroon ng bulungan sa buong hall. Ngunit diretso siyang tumanjan sa mga camera. Pero ayos lang. Dahil kaya't wala siya. Hindi kami mag-isa ang anak ko. Samantala, sa karinderya. Parang tinaman ang kidlat si Marco sa narinig. Napahawak siya sa kanyang yulo. Ang anak na sinubukan niyang takasan. Ay nayon majijing anak ang pinakamayamang pamilya sa bansa. At dun naya naintindihan ang pinakamabigat na katotohanan. Ang babaeng iniwan naya. Ay hindi lamang naging matagumpay. Kundi naging mas malakas kaysa kailanman. At sa sandaling ayan. Alam ni Marco na kailangan niyang harapin si Liza. Kaya't na hindi naya alam kung patatawaran pa siya nito, matapos ang press conference, halos hindi pa rin makapaniwala si Liza sa dami ang nangyari sa loob lamang ng isang araw. Mula sa pagiging isang simpleng babi na walang matatakbahan, nayon ay kilala na siya ang buong bansa bilang apo ni Don Eduardo at Tagapagmana ng Villareal Group. Pagbalik nila sa mansion, pagod ngunit tahimik na yumipo si Liza sa sala. Hinaplos naya ang kanyang tayan habang inisip ang kinabukasan ng kanyang anak. Anak, hindi kayo alam kung anong buhay ang naghihintay sa atin, mahina niyang bulong. Pero pangako, gagawin kayo ang lahat para maging mabuting ina siyo. Lumapit si Don Eduardo at yumipo sa tabi naya. Napakahusay mo kanina, sabi naya ng main jiti. Hindi kayo pa kalaing kakayanan kayo, sagot ni Liza. Kinabahan pa kayo. Tandan mo, sabi ang matanda, ang lakas na maroon ka nayon ay galing sa lahat ang pinagdanan mo. Tumango si Liza. Ngunit sa kanyang isapan, may isang bagay pa rin na hindi naya maiwasang isapan. Si Marco. Ang lalaking iniwan siya. Ang ama ang kanyang anak. Samantala, sa kabilang bahagi ang lungsod, hindi mapakali si Marco buong gabi. Palit-ulit niyang pinapanood sa kanyang cellphone ang video ang press conference. Hindi naya maalis sa isip ang mga salitang sinabi ni Liza. Pinalaya kong iwan. Pakiramdam naya ay parang sinasaksak ang kanyang dibdib sa bawat ulit na marinig ayon. Biglang pumasok sa kanyang isip ang isang idea. Kailangan kayo siyang makazap, bulong naya sa sarili. Kinabukasan, maging pumunta si Marco sa malaking gusali ng Villareal Group. Halos hindi siya makapaniwala sa laki ng building. Mga guard, mamahaling sasakyan, at mga empleyadong naka-formal na damit ang kanyang nakita. Nahihiya siyang pumasok dahil sa kanyang simpleng suit. Ngunit naglakas loob siya. Lumapit siya sa guard. Excuse me pa, pwede kayo pa bang makazap si Liza Villareal? Tumanjan ang guard sa kanya mula yulo hanggang pa. May appointment ka ba? Wala pa, pero sabihin nayo lang na si Marco ito. Napakunat ang noo ng guard. Sandali lang. Tumawag ito sa loob. Ilang minuto ang lumipas. Sa lobing opisina sa pinakamatas na palapag, abala si Liza sa pakikipag-usap sa ilang director ng kampanya ng pumasok si Roberto. Ma'am Liza, sabi naya. Opo. May isang lalaki sa baba na gustong makapagada sa inyo. Sino pa? Marco da po ang pangalan. Biglang natigilan si Liza. Parang tumajol ang oras. Ang pangalan na matagal niyang hindi narinig. Ay bumalik muli sa kanyang buhay. Napahawak siya sa kanyang tayan. Tahimik ang buong silid habang naghihintay ang lahat ng kanyang sagot. Sabihin nayo pa, wala akong oras, sabi ang isa sa mga director. Ngunit hindi agad nagsalita si Liza. Maraming alaala ang biglang bumalik sa kanyang isip.
Ang mga pangako. Ang mga ngiti. At ang araw na iniwan siya. Pagkatapos ng ilang segundo, tumingin siya kay Roberto. Sabihin mo sa kanya, papuntahin siya dito. Nagulat ang mga director. Ma'am, sigurado pa ba kayo, tanong ni Roberto. Tumango si Liza. Samantala, sa lobbying building, hindi mapakali si Marco habang naghihintay. Biglang lumapit ang guard. Pinapunta ka sa taas. Nanlaki ang mata ni Marco. Talaga pa? Sumakay ka sa elevator. Habang pakyat ang elevator, pakiramdam ni Marco ay lalong bumibilis ang tibak ng kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung patatawarin siya ni Liza. Pagbukas ang elevator, sinayabong siya ni Roberto. Sumunod ka sa akin. Tahimik silang naglakad papunta sa opisina. Pagbukas ang pinto, nakita ni Marco si Liza na nakapo sa malaking desk. Maganda, elegante, at puno ng kumpiyansa. Hindi na siya ang dating babaeng iniwan niya. Dahan-dahang tumayo si Liza. Nagatitigan sila. Tahimik ang buong silid. Halos hindi makapagsalita si Marco. Liza, mahina niyang sabi. Matagal na. Ngunit ang muka ni Liza ay kalmado. Walang galit. Wala ring ngiti. Bakit ka nandito, Marco, malamig niyang tanong. Napayuko si Marco. Gusto kong, humingi ng tawad. Tahimik si Liza. Alam kong mali ang ginawa kayo. Nadakat kayo noon. Hindi kayo alam kung paano haharapin ang responsibilidad. Untayanting napuno ang luha ang mga mata ni Marco. Pero nayon, gusto kong bumuwi. Napatingin si Liza sa kanya ng diretso. Bumuwi. Para sa'yo, at para sa anak natin. Tahimik ang buong silid. Pagkatapos ay nagsalita si Liza sa isang boses na hindi inasahan ni Marco. Masyado ka ng huli. Parang gumuho ang mundo ni Marco sa narinig. Liza, please. Ngunit hindi pa tapos si Liza. Lumakad siya palapit sa kanya. Nazan ka nung mga panahon umiyak ako gabi-gabi. Nazan ka nung wala akong makain. Nazan ka nung akala kayo mag-isa lang ako sa mundo. Hindi makatingin si Marco sa kanya. Nayon bumalik ka dahil mayaman na ako. Tahimik si Marco. Hindi siya makasagot. Sa wakas ay nagsalita si Liza. Hindi kayo kailangan ang pera mo. Hindi kayo rin kailangan ang tulong mo. Pero ang anak kayo. Tumajil siya sandali. Habang hawak ang kanyang tayan. Siya ang decision kayo kung sino ang magiging bahagi ng buhay niya. Hindi alam ni Marco kung ano ang sasabihin. At sa sandaling ayan. Naintindihan niyang maring tuluyan na niyang nawala ang babaeng minsang nagmahal sa kanya ng buong puso. Ngunit hindi pa dun nagtatapos ang kanilang kwento. Dahil may isang decision pa si Liza. Na magbabago sa kapalaran nilang lahat, tahimik ang lobing opisina matapos magsalita si Liza. Wala nag-iisa sa kanila ang gumalaw. Ang tanging marinig ay ang mahanang tunaging air conditioner at ang mabigat na paginga ni Marco. Nakatayo lamang siya sa harapan ni Liza, parang isang tong nawalan ng lakas. Hindi niya akalaing darating ang araw na haharap siya sa babaeng iniwan niya, at ganito na kalaki ang nagbago sa buhay nito. Si Liza naman ay nananatiling kalmado, ngunit sa lobing kanyang puso ay may mga damdaming pilit niyang pinapigilan. Liza, mahina yulit na sabi ni Marco. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng iba, itinaz ni Liza ang kanyang kame. Sapat na. Napahinto si Marco. Hindi ako nagpatawag sa para makinig sa mga dahilan mo, sabi ni Liza sa malamig ngunit kontroladong boses. Napayuko si Marco. Alam kong mali ang ginawa kayo, sabi niya. At wala akong mababalik sa lahaing sakit na dinanas mo. Untayanting pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Pero mahal pa rin kita. Tahimik si Liza. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa malaking bintana ng opisina kung saan makikita ang buong lungsod. Nalala niya ang mga araw na halos wala siyang makain. Nalala niya ang mga gabing umiyak siya dahil iniwan siya ang lalaking panangarap niyang makasama habang buhay.
At nayon, narito na naman ito sa harap naya. Marco, mahinahan niyang sabi habang nakatalikod pa rin. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap na part ng iniwan mo ako? Tahimik si Marco. Hindi ang kahirapan. Hindi ang pagiging mag-isa. Ang pinakamahirap ay ang pakiramdam na parang wala akong halaga. Napayuko si Marco ng mas lalo. Pakiramdam niya ay bawat salita ni Liza ay parang katsilyong tumatama sa kanyang konsensya. Dahan-dahang lumingan si Liza. Pero nayon, sabi niya, natutunan kayo na ang isang bagay. Ano ayon, tanongin ni Marco. Hindi kayo kailangan ng tong iniwan ako para lang maramdaman na may halaga ako. Tahimik ulit ang silid. Huminga ng malalim si Marco. May isa lang akong hilingan, sabi niya. Ano ayon? Payagan mo akong makita ang anak ko kapag ipinanganak na siya. Napahawak si Liza sa kanyang tayan. Napatingin siya kay Marco. Sa kabila ng lahat ng galit na naramdaman niya, alam niyang may karapatan din ang anak niya na makalala ang ama nito. Ngunit hindi siya pwedeng magpadala agad. Kailangan kong pag-isapan ayon, sagot niya. Tumango si Marco. Maintindihan kayo kung hindi mo ako mapapatawad. Lumakad siya papunta sa pinto. Bago siya lumabas, tumajol siya sandali. Liza. Kaya't hindi mo na ako mahal, masaya pa rin ako na ligtas kayo ang anak natin. Pagkatapos ay tahimik siyang lumabas ang opisina. Naiwan si Liza na nakatayo sa gitna ng silid. Antay-antay siyang yumipo sa kanyang upuan. Napahawak siya sa kanyang tayan. Anak, mahina niyang bulong. Kung nandito ka na sa mundo, ano kaya ang sasabihin mo sa akin? Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niyang decision. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na siya ang dating Bobby na madaling masaktan at madaling lokahin. Ngayon ay mas matatag na siya. Samantala, sa labas ng building, dahan-dahang naglalakad si Marco habang nakayuko. Pakiramdam niya ay parang may mabigat na bato sa kanyang dibdib. Biglang may tumawag sa kanya. Marco. Paglingan niya, nakita niya si Clara. Mukhang galit na galit ito. Anong ginagawa mo dito, tanong nito. Pumunta ako para kausapin si Liza. Nanlaki ang mata ni Clara. Balyo ka ba? Bakit? Alam mo bang buong bansa ang nananid sa kanya na yan? Isa na siyang bilyonarya. Tahimik si Marco. Ngunit may kakabang ekspresyon sa kanyang muka. Hindi ako pumunta dito dahil sa pera niya. Napatawa si Clara ng mapait. Talaga lang. Kung ganun, bakit na yung mayaman na siya ka bumalik? Walang masago si Marco. Alam niyang kahit ano pa ang sabihin niya, maharap ng baguan ang tingin ng ibang tao sa kanya. Samantala, sa mansion ni Don Eduardo, naghihintay ang matanda sa pagbabalik ni Liza. Pagdating nito sa bahay, agad siyang sinayabong ng kanyang lolo. Kamusta ang araw mo, tanong ni Don Eduardo. Sandaling natahimik si Liza. Dumating si Marco. Nagulat ang matanda. Ano ang sinabi niya? Humingi siya ng tawad. Napabantang hininga si Don Eduardo. At ikaw? Tumingin si Liza sa kanyang tayan. Hindi kayo pa alam kung anong gagawin kayo. Ang gimatay ng bahagya ang matanda. Anuman ang maging decision mo, susuportahan kita. Tumango si Liza. Ngunit sa lobing kanyang puso, alam niyang darating ang isang araw na kailangan niyang gumawa ng isang napakaharap na decision. Isang decision na magtatakda kung ano ang magiging kinabukasan ng kanyang anak. At kung may lugar pa ba sa kanilang buhay ang lalaking minsang sumara sa kanyang puso, lumabas ang ilang buwan matapos ang araw na muling nagita sina Liza at Marco. Maraming bagay ang nagbago sa buhay ni Liza sa panahon ayon. Antay-antay niyang natutunan kung paano pamahalan ang Villareal Group sa tulong ng kanyang lolo at ang MGA Director ng kampanya. Sa bawat meeting, sa bawat decision, mas lalo siyang nagiging matatag. Ngunit higit sa lahat, mas lalo siyang naghahanda para sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay, ang pagiging ina. Isang umaga, nagising si Liza dahil sa kakabang pakiramdam sa kanyang tayan. Napahawak siya rito habang nakahiga sa kama. Parang, masakit, mahina niyang sabi.
Ilang minuto pa ang lumapas at mas lalo pang lumakas ang sakit. Agad niyang tinawag ang kasamahay. Please, tawagan ninyo si Lolo, sabi niya habang nahihirapan. Nataranta ang mga kasamahay at agad nilang tinawagan si Don Eduardo. Pagdating ng matanda sa kwarto, nakita niyang pause si Liza. Liza. Ano ang nangyari? Lolo, parang mangganganak na pa ako. Nanlaki ang mata ni Don Eduardo. Dalhin natin siya sa ospital. Agad silang shumakay sa sasakyan at mabilis na pumunta sa pinakamalapit na pribadong ospital. Habang nasa sasakyan, hawakan ni Don Eduardo ang kamay ni Liza. Huwag kang matakot, sabi niya. Nandito lang ako. Ngunit sa gitna ng sakit, may isang pangalan na biglang pumasok sa isip ni Liza. Marco. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, abala si Marco sa trabaho nang makatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Hello, sagot niya. Si Marco ba ito, tanong ng boses sa kabilang linya. Ako si Roberto, assistant ni Liza Villareal. Nanlaki ang mata ni Marco. Bakit? Si Liza, nasa ospital na yan. Bakit? Mangganganak na siya. Parang tumajol ang mundo ni Marco. Agad niyang kinaha ang kanyang jacket. San ospital? Sinabi ni Roberto ang pangalan ng ospital. Pupunta ako na yan. Mabilis siyang shumakay sa motor at nagmadaling pumunta sa ospital. Samantala, sa lobing delivery room, hirap si Liza habang hawak ang kamay ng nurse. Konti na lang, ma'am, sabi ng doctor. Malapit na. Sa labas ng silid, pakoikat si Don Eduardo habang nag-alala. Biglang dumating si Marco na hingal. Nasan si Liza, tanong niya. Nagulat ang matanda nang makita siya. Ikaw. Opo. Gusto ko lang malaman kung okay siya. Tahimik na tinitigan siya ni Don Eduardo. Pagkatapos ay nagsalita siya. Kung nasaktan mo ulit ang apo ko. Hindi ko ayan palalampasin. Tumango si Marco. Hindi na pumalit. Makalipas ang ilang minuto, biglang bumukas ang pinto ng delivery room. Lumabas ang doctor na may ngiti sa kanyang muka. Congratulations. Nanlaki ang mata ni Don Eduardo. Bobby po ang anak ninyo. Napalya ang matanda sa sayo. Salamat sa Diyos. Napapo si Marco habang napahawak sa kanyang muka. May anak na siya. Makalipas ang ilang sandali, pinayagan silang pumasok sa loob. Nakahiga si Liza sa kama habang hawak ang maliit na sanggol. Napakaliit nito at mahiming na natutulog. Lumapit si Don Eduardo. Napakaganda niya, sabi niya habang pinipunasan ang kanyang luha. Tumanjan si Liza kay Marco na nakatayo sa may pintuan. Nagkatinjan sila. Dahan-dahang lumapit si Marco. Puwid ko ba siyang makita, mahina niyang tanong. Sandaling natahimik si Liza. Pagkatapos ay tumango siya. Lumapit si Marco at tiningnan ang sanggol. Hindi niya napigilan ang kanyang luha. Kamuka mo siya, sabi niya kay Liza. Ang gimatay ng bahagya si Liza. Anong pangalan niya, tanong ni Don Eduardo. Tumanjan si Liza sa kanyang anak. Hope, sabi niya. Dahil siya ang bagong pag-asa sa buhay namin. Tahimik ang silid habang nakatinjan silang laha sa sanggol. Pagkatapos ay tumanjan si Liza kay Marco. Marco. Hindi ko pa kayang ibalik ang lahaing dati. Tumango si Marco. Naintindihan ko. Pero kung gusto mong maging bahagi ng buhay ng anak mo. Patanayan mo muna na nagbago ka na. Napalya si Marco. Gagawin ko ang lahat. Ang gimatay si Liza habang tinitingnan ang kanyang anak. Sa wakas, matapos ang lahaing sakit at pagsabak. Nakita niya ang tunay na kahulugan ng lakas, pamilya, at pag-asa. At dun nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Isang buhay na puno ng mga aral, pagpapatawad, at bagong pag-asa para sa hinaharap.